Polonya, mesela Interia haber sitesi, anti-Darwinist eğitim kitabı otoriteleri şok etti. Belçika, kulisler arkasında yaşanan panik. La Stampa, elveda Darwin. Yani binlerce, yüzlerce böyle haber çıktı. Hepsi Darwinizmin mahvolduğunu, bittiğini, yerle bir olduğunu söylüyor. Böyle bir ölüyü nasıl ayağa kaldıracaklar? Mümkün değil. Yani çünkü bilimsel olarak tam bir safsata olduğu ortaya çıktı. Adeta o fikir rezil oldu. Çünkü 150 yıldan beri insanları acımasızca kandırdılar. Fosilleri gizlediler. 100 milyon fosilden insanların haberi yok. Yani sorun bakayım, insanlar hiçbir yerde fosil görmüşler mi? Bir müzede bir yerde. 100 milyon fosil nerede? Millet merak etmiyor. Bunu araştırmalar lazım. Biz şimdi Türkiye'de her yerde bunları sergiliyoruz. Halk gördü. Türkiye'de bitti konu. İngiltere'de de eğer sergilenirse, insanlar fosilleri görürse zaten bir şey anlatmaya dahi gerek yok. İlkokul çocuğuna gösterseniz fosillerden zaten Darwinizmin bittiğini anlar. Well, let me begin to find a question. Well, I'm not afraid because Darwinism was on this earth for the last 150 years, as you said. But the publication of my books has defeated Darwinism in only 150 days. But because that defeat will last till the end of time, it is proven that Darwinism, the theory of Darwinism, is something scientifically impossible. And scientists today are now in great shame. They are shocked at the idea that they went on believing in this theory for a very long time. And when you look at the impact of the publication of my books and how it affected the theory of Darwinism, you will be shocked as well, because in the media, in many newspapers and in many statements of the great statesmen, we see the influence of the impact of my books' publications. In Germany, for example, a newspaper used the heading for my books as a most devastating impact on the theory of evolution. In Germany, again, Stern used the heading, which used a similarity between the publication of my books to an explosion like a thunder. The Nuremberg Zeitung in Germany again says that our job against the publication of Harun Yahya's book is very difficult indeed. In France, for example, the Ministry of Education has decided to ban the publication and dissemination of my books among school children. In Germany, again, Süddeutsche Zeitung stressed out the unescapable influence of my books upon young people. In Italy, for example, Dragor used this heading, Farewell to Darwin. Now, these are very clear headings and very clear pieces of news which show us that the impact of the publication of my books is very clear and Darwinism is defeated. In Sweden, for example, the newspaper Le Courrier used this heading, Harun Yahya has sent Darwinism to the dustbin. In Belgium, for example, a Belgium newspaper used the heading which likened the impact of the publication of my books to a great panic among scientific men and men of science. In Guardian's blog, for example, there was that piece of news which was about Richard Dawkins. That piece of news was about my invitation to Richard Dawkins because I invited him to Turkey. I was ready to pay his expenses for his travel, but of course he did not accept my invitation. I only want to discuss these issues with him together, but he is so sure of his defeat that he did not accept my invitation, so this is not surprising as well. So what we know for certain is that Darwinism has already been defeated. In Italy, for example, another newspaper used this heading, We are the losers. Now, these are very clear headings. This heading was published in the Italian newspaper Corriere della Sera. In Poland, for example,
another newspaper was likened the impact of the publication of my books to a great shock among the authorities. In Italy, again, the newspaper La Stampa used the heading which goes like farewell to Darwin. So there are hundreds and thousands of pieces of news like this which I can quote to you, which all show that Darwinism is now completely dead, and the whole world knows that they cannot make that corpse live again. So the idea is already defeated. And one important fact is that for 150 years human beings have been lied to, and the fossils have been hidden from people. In Turkey, for example, we had these series of exhibitions of these fossils in which the public had the chance to see the fossils through their own eyes. So if these same series of exhibitions had the chance to be organized in the UK, even children of primary schools would believe that not Darwinism but creationism is right. I think it's important that we remain focused on what Harun Yahya said, which is that he believed his book has had a devastating impact upon scientists. And my question was, it's now been about 2 years since the Atlas of Creation was published. In those 2 years, where are, anywhere in the world, any prominent scientist who has, after reading your book, recanted of the theory of evolution and believed that the theory of evolution is incorrect, and they believe that your presentation has convinced them of that? Is there, I mean, that was the question. You said that it's had a devastating impact upon scientists. Where are those scientists who have been devastated? İsterseniz az önce bana alıntıladığınız gazete haberlerinde vurgulanan konuya odaklanalım. Çünkü o alıntılarda sizin kitabınızın yıkıcı etkisinden söz ediliyordu ve kitabınızın etkisi bir fırtınaya benzetilmişti. Kitabın yayınlanmasının üzerinden 2 yıllık bir zaman dilimi geçti ve bu süre içinde kitabınızı okuyup da sunumunuzun aracılığıyla fikrini değiştiren bilim adamları nerede? Bana bunları örnekleyebilir misiniz? Çünkü güvenilir etkinin ne derecede gerçekleştiğini görebilmemizin en güvenilir yolu bu. Dolayısıyla bizim için en güvenilir gösterge kitabınızı okuyup fikrini değiştiren ve evrim teorisine artık inanmadığını açıkça söyleyen bilim adamlarıdır. Bunları örnekleyebilir misiniz? Darwinist dünya diktatörlüğü bir bilim adamının çıkıp ben Darwinizme inanmıyorum demesini engelliyor. Eğer böyle bir şey derse o kişiyi görevinden alıyorlar. Ona mahalle baskısı uygulanıyor. Hatta devlet baskısı uygulanıyor birçok ülkede. Biliyorsunuz İngiltere'de bir bilim adamı görevinden alındı. Yani yaratılışa inanıyorum da dememiş. Dolaylı yoldan dediği için, Darwinizmin tartışılabileceğini söylediği için görevinden alındı. Onun için Darwinist dünya diktatörlüğü masonluğun desteklediği çok güçlü bir yapıdır. Çok acımasız bir yapıdır. Mesela ben Darwinizme karşı olduğum için yıllarca akıl hastası olarak tanıtıldım. Seçme seçilme hakkım ve birçok kanuni hakkım elimden alındı. Ve sonunda askeri hastanede akıl hastası olmadığımı ispat ettim. Ondan sonra basının bu saldırısı durdu. Yine akıl hastanesinin dışında yiyeceğime polis merkezinde kokain karıştırıldı Ergenekon örgütü tarafından. Ve ben bunu adli tıpta ispat ettim. Yiyeceğime kokain karıştırıldığını. Ve mahkeme de bunu tasdik etti ve bu beladan da böyle kurtuldum. Yani Darwinizme karşı olmak dünyada o kadar kolay bir şey değildir. Yani çok şiddetli baskı görür o insanlar. Mesela şimdi de üzerime işte bu kişi çete mensubudur diye geliyorlar. Yani olayı bilimsel tartışmadan çıkartıp işte mahkeme onun için çete mensubu dedi şeklinde geliyorlar. Halbuki Cumhuriyet Savcısı mahkemeye sunduğu mütalasında bu kişiye ve bu kişinin arkadaşlarına siz daha önce beraat